Cześć, witajcie tutaj ASW, a to jest tak Guild Wars 2. Zaczynamy. Nie wiem, kim zagrać? Norn, Human, Char, Asura, Slarvi. Zagrajmy Asurą. Tak. No. I teraz tak. Elementarist, Warrior, Guardian, Inżynier, Ranger, Guardian, zagrajmy inżynierem. A co? I tak, żeby był, o tak, duży, na pewno. I co tutaj mamy? Tak, koksa zróbmy. Z niego. Nie. Łaciata? Nie. Nie. O. Tak. Fryzura. Łysy, nie. O. To jest dobre. Opaska. I dajmy fioletową opaskę. O. Niech będzie tak. Teraz twarz. Taka. Takie. Nice. O, to jest dobre. Uszy. To są dobre, fajne. O, takie może być. No. Tutaj sobie zmienimy kolorek. No, o tak, tak. Tak, o. Dobra. O. Niech będzie harm. Niech będzie dynamics. Niech będzie to. Bronk taki. Zły człowiek. Jak to nazwać? Paszczyszyn. I nie ma chuja we wsi. Paszczyszyn. Ładuj. Kochaniutki. Ja się włączę. My personified genius. My ancestors were driven from the heart of the earth, forced to live in this bright, wide world. Of course, we've excelled. We exceed expectations in everything we do. With Golem and Gate and Arcane Crystal, we have asserted our supremacy in this land and made it our own. We will not move another inch. Not for dragons, not for anyone. The eternal alchemy is a fluid contrivance, ever evolving, ever fluctuating. I believe in the power of transformation,
I belong to the College of Dynamics. Dynamics crews thrive on permutation. We're always advancing, morphing into something new. I'm the lever, and my excellent crew is the fulcrum. Together we will move the world. We will force reason from chaos. I've just been informed that defective golems, not mine of course, are causing havoc out in the jungle. Whatever the imbeciles outside the city have broken, I'll fix, and make my name doing so. I'll lead the masses through metamorphosis to an improved future. This is my story. No, a więc zaczynamy. Ładuj się. Żeby nie było, to jest moje trzecie podejście do tej gry. No. To tyle. To. Jedziemy. You there. Get over here and fix this. Jeps. Ha. Pięknie. Good tidings, citizen. It's pure chaos out here. Unacceptable. What's going on? Just what it looks like. These golems have gone mad. Zojja suspects someone tampered with them. And by someone, she means the inquest. Zojja's rarely wrong. Don't tell her I said rarely, by the way. If it is the inquest, she's going to need help. Where can I find her? At the malfunctioning gate that's spitting out these deranged golems. She claims she could feel them on the other side of the gate laughing at us. Not for long. I'm going to help Zojja shut down the problem at its source. Thanks for the information. A więc, gdzie idziemy? Aha, do portalu. Dobra. To już pędzę. Ale najpierw pomóżmy. Jeps. Broń palna, to jest to. Ups. Pięknie. Dobra, więc teraz musimy przejść przez ten teleporter. Portal dokładnie. Dobra. The blockhead's behind us. Require assistance? It's only working in one direction. I can fix that though. Mr. Sparkles, cover me while I reverse this game. Zofio, pozwól, że przejdę przez teleport. Dlaczego mi nie pozwalasz? Gamma directional polarity reversed. The gate works both ways again. Mr. Sparkles, to me, let's pay a visit to whoever decided to come from behind day so we can O, ruin można już przejść. Jest. Look, Snap's foot. Gdzie teraz? Join our little party. And she brought friends. Teo? Oh, for a second there I thought someone dangerous was behind us. Oh, spare my tender feelings. It's true. I'm not dangerous. But these golems are here. Let them show you what dangerous really means.
Why don't all of you give these folks Nie wiem, co mam zrobić. I have data to collect. Czuję się taki bezradny. Ja tam z daleka morduję, nie wiem dlaczego. When will you guys learn? Don't mess with the inquest. Activation sequence initiated. Ludzie, powiedzcie mi, co mam robić. Looking a little One? Did that Here, scramble? I've invited another guest to your victory party. Looks like the guest of honor has arrived. Let's take it down. Aha, to teraz mam jakieś zniszczyć. You're looking a little rough. Scramble and rain. Alive? Die already, won't you? Is that all you've got? That makes sturdier not to die asleep. A, już mi dużo nie zostało. Co Fine. jest? We'll be back. Let's see how you someone killed your masterpiece. Aha. No dziwne. Kolejna rozmowa, tak? Hey, it's you again. I see you survived with your epidermis intact. Of course. It takes more than a giant rampaging inquest golem to get the better of me. Modest, too. Well, you've earned a dash of praise, if you ask me. The crews around the city would kill for the assistance of an inventor with your talents. You should ask around. Make yourself invaluable. Not a bad idea. Thanks. Co wziąć? Nie. Weźmy sobie pistolet. Yes, more recognition. A więc idziemy dalej. Jakąś misję weźmiemy czy coś. Welcome to Metrica Province. You'll find private laboratories all over where our crews work on dangerous research, and we pay the price for excellence. Labs need to be carefully maintained, but I'm sure that's not news to you. We see a fair bit of interference from the Inquest. They're envious of our advances and covered our research materials. Our researchers could use someone with your talents. On your journey, you may also encounter nefarious events in the world. Don't let these opportunities pass by you. Jump in and help. As you gad about, you'll encounter... Dobra, no już kumam. A więc... Cóż mam dalej robić?
No więc pomordujmy trochę. Jak znajdziemy kogo? O, chyba tak. No czegoś takiego to raczej nie. SRV 3296. Ładnie wyglądasz. Fajne takie robociki. Nie, poważnie, przydałoby się parę wrogów. Kilka wrogów. Pogardziłbym. Jest! Wróg. O. Ekwipunek. Aha, teraz mam strzelbę. Sobie wziąłem. Sprawdźmy to na tym. Nie. Wolę jednak pistolet. O, tam był przeciwnik. Jeps. Nie no, fantastyczna gra. Można się nią ściągnąć i można grać bez przerwy. Chciałbym takich przygód na pełnej wersji. No, to było łatwe. Ui, jaki bajer. A. Pięknie. Teraz będzie po nim albo po nas. No prędzej po nim. Aha. Pięknie. Odpocząć trzeba. Oink, oink. Nie, naprawdę. Bardzo fajna gierka. Serdecznie polecam. No, a na koniec zabijemy żabkę. Z tej strony był ASW. Trzymajcie się. Cześć.